Move on to next topic. One of the important topic in aptitude, ratio and proportions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys, here. So that's why very important topic, guys. Right? First of all, what is the meaning of ratio? What is the meaning of proportion? For example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? Generally, what is the ratio? 10 rupees is to 100. Yes, very good. So 1 is to 10. Very good, but wrong answer, guys. Here. Because here is given 10 rupees and here is given 100 liters. How can you calculate rupees and liters? Cancel cheyicha manam rupees liters ni? No one. Okay, right. For example, 10 rupees, 100 rupees. The answer is 1 is to 10. 10 liters, 100 liters. The answer is 1 is to 10, guys, here. Okay, so 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units. Two quantities are same units is called the ratio. What is the ratio, guys? Two quantities are same units is called the ratio. For example, A comma B. The ratio is A is to B or A by B is same. A is to B or A by B is same. Here, A means antecedent and B means consequent. A means antecedent and B means consequent. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 is same, guys, here. 2 is to 3 or 2 by 3 is same. Okay. For example, three quantities A comma B comma C. So three quantities ratio is A is to B is to C. A is to B is to C. Is it clear, guys, all of you? So what is the ratio? Two quantities are same units is called the ratio. Okay, just remember, guys, what is the ratio? Okay, and next one, how to find out the ratios? How to find out the ratios? For example, guys, here, for example, A is to B is equal to 2 is to 3 and B is to C is equal to 4 is to 5. Then find A is to B is to C. Then find A is to B is to C, guys, here. Right? Here, A is how many parts, guys, here? 2 parts. B is how many parts? 3 parts. Again, B is how many parts? 4 parts. C is how many parts? 5 parts. Here, A and C is very clear because A is 2 parts and C is 5 parts. But here is B is 4 parts. Again, here B is 4 parts. Okay, na? Right. So, begin with the clarity. First of all, I'm going to basic method, guys, here. Right. The first one is this is the equation number 1 and this is the equation number 2 only. Equation number 1 ఇప్పుడు దీని మనం ఈక్వల్ చేసామనుకోండి కామన్ గా ఒకదాన్ని బయటికి లాగేయచ్చు. ఓకేనా? రైట్. అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై విత్ 4, సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై విత్ 3 అండి. జస్ట్ ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేయండి. రైట్. సో 2 4s are 8. ఓకే, 4 3s are 12. Again 2 4s are 3 4s are 3 4s are 12. Next 3 5s are 15 అండి. So now find out the A is to B is to C. Here A is how many parts, guys, here? 8 parts. So B is how many parts, guys, here? Here 12 parts, here 12 parts. And they both are same kabatti common go value తీసుకోవచ్చా? Says or no? Okay, right. C is how many parts, guys, here? 15 parts. Any cancellation here? No. The final answer is here 8 is to 12 is to 15. The final answer here 8 is to 12 is to 15. And if you are going to basic method, so definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time and so 2 equations కాబట్టి ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తాం మనం. ఇప్పుడు 3 equations 4 equations ఇచ్చామనుకోండి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? సో 1 and 2 సాల్వ్ చేస్తాం, 3 and 4 సాల్వ్ చేస్తాం. 1 and 2 సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాన్ని 5 అనుకుంటాం, 3 అనుకుంటాం మనము. అండ్ నెక్స్ట్ 3 and 4 ని సాల్వ్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాన్ని 4 అనుకుంటాం. అప్పుడు 3 ని 4 సాల్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే I think it's a time waste. Okay, right. I'm going to second method, guys, here. Just remember. So just remember this symbol, guys, here. Just remember this symbol. So the given problem A is to B is how much? 2 is to 3. And next B is to C how much? 4 is to 5. Okay, gap let's say note down here. 4 is to 5 and 4 is to 5. Okay, so just remember, guys, this symbol. Just remember this symbol. First line 2 4s are
8. Second line 3 4s are 12, and third line 3 5s are 15. So then answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. ఇలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే జస్ట్ రిమెంబర్ 3 lines అండి. జస్ట్ రిమెంబర్ 3 lines అని గుర్తుపెట్టుకోండి. For example, the given problem A is to B is to is to 3, and next B is to C is called how much? 4 is to 5. Okay, so look at the screen guys here carefully. సో ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ ఉందండి. ఈ గ్యాప్ లో ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేయండి. అగైన్ గ్యాప్ హియర్, ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుందో ఆ నంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేయండి. ఓకేనా, రైట్. ఫస్ట్ లైన్ 2 4s are 8, సెకండ్ లైన్ 3 4s are 12, థర్డ్ లైన్ 3 5s are 15. Then answer is 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. Clear and all of you? Any doubts regarding these 3 methods? No, sir. ఓకే, రైట్ అండి. అంటే ఈ మెథడ్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఐ థింక్ ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ అంటే ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ అవసరం లేదండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఏ వాల్యూ అన్నప్పుడు మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. 2 4s ఎంత అండి? 8. అంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోండి. మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 4 ఆప్షన్స్ లో ఓన్లీ 1 ఆప్షన్ లో స్టార్టింగ్ వాల్యూ 8 ఉంది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇన్ కేస్ సో 2 ఆప్షన్స్ లో 8 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు నెక్స్ట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ కావాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. 3 5s are 15. ఓకేనా, ఓన్లీ 1 ఆప్షన్ లో మాత్రమే సి వాల్యూ 15 ఉందనుకోండి, సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, రైట్. లేదు ఇక్కడ కూడా 15 ఉందనుకోండి, ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ ద బి వాల్యూ అండి. బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ 3 4s are 12. 3 4s are 12. So the answer is 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. ఎలా సాల్వ్ చేసినా సరే finally we will get the same answer. Clear and all of you? How to find out the ratios? Yes, sir. ఓకేనా, సింపుల్ గా ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. సో రైట్ సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. ఓకేనండి, ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను, మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో A is to B is equal to 2 is to 5, and B is to C is equal to 1 is to 3, and C is to D is equal to, so 5 is to 3. 5 is to 3. So then find A is to, B is to, C is to D. Okay, then find A is to, B is to, C is to D and D. ఓకేనా, రైట్. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం సో దీనేమో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోని, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోని, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకోని, 1 and 2 సాల్వ్ చేసి, 2 and 3 సాల్వ్ చేసి, ఇవి రెండు సాల్వ్ చేయడం ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఫైనల్ ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం ఏంటి? అంత ఓపిక లేదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి. ఓకేనా, రైట్. ఈ చెత్త మొత్తం మీరు సాల్వ్ చేయొద్దు. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పాను. ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై left hand side numbers. Okay, right. So 2 1s are 2, 2 5s are 10. అంటే ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోండి. ఫస్ట్ వాల్యూ గాని 10 ఉంది అనుకోండి, ఏ వాల్యూ అనేది, సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ లో 10 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ ద డి వాల్యూ అండి. సో లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. చెప్పండి ఒకసారి, చెప్తున్నారు. ఓకే, రైట్, చూద్దాం ఒకసారి. సో 5 3s are 15, 15 3s are 45, అంటే డి వాల్యూ ఎంత అండి? 45 అండి. డి వాల్యూ సో మచ్ 45. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే డి వాల్యూ 45 ఉంది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ లో సో అక్కడ 45 ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సరిపోతుంది. సో బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో 5 into 1 into 5 అండి. 5 into 1 into 5. 5 5s are 25. B value is how much, guys?
25. Okay, right. So next, ఇప్పుడు C value కనుక్కోవాలంటే so 3 5s are 15. 3 5s are 15. So 15 5s are so 15 5s are so 75. 15 5s are 75. Any cancellation వస్తుందా? Yes, cancellation అవుతుంది. 5 తో చూద్దాం ఇక్కడ. So 5 2s are and 5 5s are again 5 1s are and again 5 5s are. Okay, next 5 9s are. ఇంకేమైనా cancellation అవుతుందా? No అండి. That why final answer is 2 is to 5 is to 15 is to 9 అండి. 2 is to 5 is to 15 is to 9. That is the final answer. Clear and all of you? రైట్, ఇదే ప్రాబ్లం నేను డిఫరెంట్ వేలో సాల్వ్ చేస్తాను. ఒకసారి చూడండి, ఇది ఈజీ మెథడ్ అండి. ఇంకొక మెథడ్ కూడా సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను, బట్ ఇక్కడ టైం వేస్ట్ అండి. ద గివెన్ ప్రాబ్లం a is to b is to 2 is to 5, ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి. సో 1 is to 3 అండ్ 3 is to 5 అండి. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ మనం సాల్వ్ చేసాం సెకండ్ మెథడ్, ఆ సెకండ్ మెథడ్ లో నేను సాల్వ్ చేస్తాను అంతే. రైట్, ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 2 into 1 into 5 అండి. 2 5s are 10. ఏ వాల్యూస్ హౌ మచ్? 10 అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, బి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 5 into 1 into 5 అండి. 5 5s are 25 అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, సి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో 5 into 3 into 5 అండి. 5 3s are 15. So 15 5s are 75 అండి. 15 5s are 75 అండి. రైట్, ఇక డి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 5 3s are 15. So 15 3s are 45. 15 3s are 45. అన్ని 5 తో క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో 5 2s are 5 5s are 5 15s are 5 9s are. The final answer is here. So 2 is to 5 is to 15 is to 9. 2 is to 5 is to 15 is to 9 అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? అంటే ఇది చాలా మందికి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారండి, అందుకని ఈ ప్రాసెస్ నేను చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి. సో ఈ ప్రాసెస్ ని మీరు అప్లై చేయండి. సో ఆన్సర్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. రైట్, సో ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. డి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్, ఇంకో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2a is equal to 3b is equal to 4c. Then find a is to b is to c. Then find a is to b is to c అండి. Right, so first to them take these two values and first take these two values. So 2a is equal to 3b. 2a is equal to 3b. So b ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 2 ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? a by b is equal to 3 by 2 అండి. a by b అంటే సో a is to b అన్న a by b అన్న సేమ్ అండి, అంటే 3 is to 2. Right, next take these two values guys here. 3b is equal to 4c. c ని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 3 ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? b by c is equal to 4 by 3 అండి. 4 by 3 అంటే ఏంటి? 4 is to 3. ఇంకా మనకు షార్ట్ కట్ తెలుసు, 3 is to 2 అండ్ 4 is to 5. ఒక గ్యాప్ వదిలేసండి. ఇంకా షార్ట్ కట్ తెలుసు మనకి, 3 4s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6. అగైన్ క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో 2 6s are 2 4s are and 2 3s are. The final answer is 6 is to 4 is to 3 అండి. The final answer is 6 is to 4 is to 3. If you are going to basic method, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time అండి. సో ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం సార్ అంటే, రైట్, ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ సెకండ్ లాజిక్. We have to find out the a value, b value and c value. A value, b value, c value. Right, so here a value is how much? 2. B value is how much? 3. And c value is how much? 4 అండి. అంటే 2 into 3 into 4 by a value is how much? 2. Next 2 into 3 into 4 by b value is how much? 3. 2 into 3 into 4 by c value is how much guys? 4. So let me calculate guys here. Let me calculate. So 2 2 కి cancel అవుతుంది, 3 కి 3 కి cancel చేద్దాం, 4 కి 4 కి cancel చేద్దాం. So 4 3s are 12. Okay, 2 3s are 6 కదండి. Okay, so 2 3s are 6, 2 4s are 8, 4 3s are 12 అండి. Let me calculate again. 2 6s are
2 4s are, and 2 3s are. The final answer here 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3. So if you are going to this method, so definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time and day. Okay, I want to answer just within fraction of seconds without pen, guys here. So pen paper lekunda problem solve cheddamante konచెం clear ga observe cheyandi. We have to find out the A value, B value, C value, guys here. If you want to find out the A value, just close them the A. Remaining numbers is 4 3s are 12. Okay. If you want to B value, just close them the B. Multiply remaining numbers. 2 4s are 8. If you want to C value, just close them the C. Remaining two values. 2 3s are 6 and 8. Let me calculate. So 2 6s are 2 4s are and 2 3s are. The final answer is 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3. 6 is to 4 is to 3. Clear and all of you? Yes, sir. Any doubts regarding this problem? No, sir. Okay, right, Andy. So how to find out the ratios? Okay, next coming to the proportion, Andy. Proportion. Proportion means A is to B is equal to C is to D. A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. AD is equal to BC. Already big problems and ages starting to check. What is the ratio? What is the proportion? Okay, so proportion formation is AD is equal to BC. Right. Find out the fourth proportion, third proportion, and second proportion. And problems and ages low 3 points. Just what is the proportion and okay, right. And clear observe. So what is the proportion? 1 second, guys, all of you. Right, guys, here. What is the proportion? Anyone? What is the proportion? Two ratios equal. Two ratios are equal is called the proportion. What is the proportion formation? ADBC. So proportion formation is AD is equal to BC. The first point here, find out the fourth proportion. Find out the fourth proportion. Fourth proportion means find out the D value. 1, 2, 3, and 4. So find out the fourth proportion means find out the D value. Okay, the proportion formation is AD is equal to BC. And D is equal to BC by A. D is equal to BC by A. Just remember, guys, here fourth proportion formula. For example, the question like this: 2, 3, 4. Find out the fourth proportion. Find out the fourth proportion. Right? For example, A, B, C, and D. Fourth proportion is we don't know, guys. Here fourth proportion value we don't know. We have to find out the fourth proportion. What is the fourth proportion formula? What is the fourth proportion formula? BC by A. D is equal to BC by A. Here BC value is how much? 3 into 4. So 3 into 4 by 2. 2 1s are 2 2s are. 3 2s are 6. 3 2s are 6. Okay. So then fourth proportion. So for example, here A value is how much? 2. B value is how much? 3. So C value is how much? 4. D value is how much? 6. The proportion formation is AD is equal to BC. Then 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4s are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes. So proportion, okay. Just remember, guys, fourth proportion formula E is equal to BC by A. Right. Coming to the next point, third proportion. So A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3. So find out the third proportion means find out the C value. Find out the C value. So AC is equal to B into B, B square. We have to find out the C value. C is equal to B square by A. C is equal to B square by A. Okay, right. For example, so 2, 4. Find out the third proportion. What is the formula? C is equal to B square by A. B is how much? For example, A, B. So B square is how much it means? So 4 square. 4 square is how much? 16. 16 by 2 is how much? 8.
Okay, so just remember third proportion formula. C is equal to B square by A. Right. And coming to the next one, last point, second proportion or mean proportion. Second proportion or mean proportion. For example, A is to B is equal to B is to C. Okay, na? Second proportion ante 1, 2, 2, 3. Find out the B value. Find out the B value. Okay, so right. B into B, B square. So is equal to AC. B is equal to root of AC. B is equal to root of AC and D. Okay, now just remember guys. So second proportion formula, B is equal to root of AC. Clear and all of you? Okay, just remember these 3 points. What is the fourth proportion formula? What is the third proportion formula? What is the second proportion formula or mean proportion formula? Okay, so second proportion and the mean proportion and the same meaning. Right? Any doubts regarding this point, guys? Proportion point. Any doubts regarding proportion concept? No, sir. Okay, right, Andy. And coming to the next point. Next point. Compound ratio. Compound ratio. It's a very, very important point, guys, here. Compound ratio. Okay. For example, A is to B, comma, B is to C, comma, C is to D, comma, E is to E, comma, and so on. Find out the compound ratio. A is to B can be written as A by B into next. B is to C can be written as B by C into C by D into D by E into and so on. For example, the question like this: 2 is to 3, comma, 3 is to 4, comma, 4 is to 5, comma, 5 is to 6. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. 2 is to 3 can be written as 2 by 3 into 3 by 4 into 4 by 5 into 5 by 6. Okay, so let me calculate, guys, here. Let me calculate. So 3 key cancel, again 4 key cancel, 5 key cancel, and 2 ones are 2 threes are. The final answer is 1 is to 3. So 1 is to 3. It is a compound ratio. Just remember this formula, guys, here. Just remember this formula. What is the compound ratio? Is it clear, guys, all of you? Say yes or no. Okay, all right, Andy. Remaining 3 more points are there. 1 second. The first point, A is to B, the duplicate ratio. A is to B, the duplicate ratio is A square is to B square. A is to B, duplicate ratio is A square is to B square. For example, 5 is to 6. Duplicate ratio is how much, guys? 25 is to 36. So what is the answer, guys? Yes, very good, excellent. So 5 is to 6, the duplicate ratio is 5 square is to 6 square. Then answer is 25 is to 36. Very good, excellent. That's the first point. Coming to the A is to B, subduplicate ratio. A is to B, the subduplicate ratio is root of A is to root of B. A is to B, the subduplicate ratio is root of A is to root of B. Okay, for example, 64 is to 49. What is the subduplicate ratio, guys? Root of 64, root of 49. 8 is to 8 is to 7. 9. Sorry, 8 is to 7. Sorry, 8 is to 7. Okay, 7 square is 49. Very good. 8 is to 7. Very good. Next. So, third point, A is to B, a triplicate ratio. Triplicate ratio is A cube is to B cube. A cube is to B cube. For example, 5 is to 6. What is the triplicate ratio? What is the triplicate ratio? 5 cube is to 6 cube. 5 cube is how much? 125. 6 cube is how much? 216. That is the answer, guys, here. Okay. Next, last point. A is to B, sub-triplicate ratio. Sub-triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B. Okay. For example, so 512 is to 343. What is the answer, guys? Cube root of 512 and cube root of 340. 8 is to 7.
8:7 అండి. 8:7. సో అందుకే మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను అట్లీస్ట్ బై హార్ట్ 1 to 15 క్యూబ్స్ 1 to 25 స్క్వేర్స్ అండి. అంటే మీరు నంబర్ సిరీస్ లో స్క్వేర్స్ మనం అక్కడ బై హార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ లో యూజ్ అవుతుంది. సింపుల్ గా అంటే చాలా మంది తెలియదు స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ ప్రాపర్ గా ఉంటే అట్లీస్ట్ మీ హ్యాండ్ లో 1 to 3 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ బై హార్ట్ చేస్తే చాలు. ఓకే రైట్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ 4 points guys here? అంటే ఈ 4 points డిఫరెంట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ అడగరండి మనకి. ఈ 4 points యూజ్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారు. 4 points యూజ్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతాడు. సమ్ టైమ్స్ 5 points కూడా యాడ్ చేస్తుంటాడు. అంటే ఫైండ్ అవుట్ ద కాంపౌండ్ రేషియో అని ఇచ్చేస్తాడు ఇక్కడ మనకి. ఫైండ్ అవుట్ ద కాంపౌండ్ రేషియో A:B, సారీ 5 square is to 6 square డూప్లికేట్ రేషియో సంథింగ్ ఇలా మనకి ఇస్తారు అనమాట. మొత్తం 5 points కలిపి లేదా 4 points కలిపి 1 ప్రాబ్లం అడుగుతుంటారు. ఓకే రైట్ అంటే జస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా అంతే. వాట్ ఈస్ ద డూప్లికేట్ రేషియో, వాట్ ఈస్ సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, వాట్ ఈస్ డూప్లికేట్ రేషియో, వాట్ సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో, ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే రైట్ అండి. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ హియర్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వర్స్ రేషియో. ఇన్వర్స్ రేషియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A:B, the inverse ratio is 1/A:1/B and A:B, the inverse ratio is 1/A:1/B. Just cross multiplication and cross multiplication. Then answer is B:A and B:A. A:B, the inverse ratio is how much guys? B:A. And for example 2:3, the inverse ratio is how much guys? 3:2. అంటే 2 క్వాంటిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ గా రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ 2 క్వాంటిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆన్సర్ రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A:B:C. సో A:B:C, the inverse ratio is 1/A:1/B:1/C అండి. ఇంకా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం. ఓన్లీ 2 ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇన్వర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో ఇన్వర్స్ రేషియో కాన్సెప్ట్ మనము టైమ్ అండ్ వర్క్ లో యూజ్ చేస్తాము, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఓకే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లో యూజ్ చేస్తుంటాం బట్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే సో దట్స్ వై వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గైస్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2:3:4. The inverse ratio is 1/2:1/3:1/4 అండి. అంటే 2 కి 3 కి 4 కి what is the LCM guys? 2 కి 3 కి 4 కి what is the LCM? LCM is how much? 12 అండి. అంతేగాని 2 కి 3 కి 4 కి మొత్తం సమ్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎన్ని నంబర్స్ ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద బిగ్ నంబర్ అండి. ఆ బిగ్ నంబర్ అనేది రిమైనింగ్ నంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ కాదా చెక్ చేసుకోండి. సో ఇచ్చిన నంబర్స్ లో బిగ్ నంబర్ ఏంటి ఇక్కడ 4 అండి. 4 అనేది 3 మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు, పక్కన పెట్టేసేయండి. యాడ్ ద సేమ్ నంబర్ అండి. సో 4 + 4 ఎంత? 8. 8 అనేది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అవుతుందా? లేదు, పక్కన పడేసే. యాడ్ ద సేమ్ నంబర్ అండి. సో 8 + 4 ఎంత? 12 అండి. బట్ 12 అనేది 3 మల్టిపుల్స్ yes 3 4s are 12. 12 and 2 multiples are yes 2 6 are 12 అండి. అప్పుడు LCM ఎంత అవుతుంది? 12 అవుతుంది. ఓకేనా రైట్ అండి. చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు. 1/2 into 12 is to 1/3 into 12 is to 1/4 into 12 అండి. 1/4 into 12. ఓకే రైట్ అండి. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 2 1s are 2 6s are 3 1s are 3 4s are 4 1s are 4 3s are. The final answer is here 6:4:3 అండి. అంటే ఈ చెత్త మొత్తం సాల్వ్ చేస్తామేంటి మనం? ఏమైనా అంత ఓపిక లేదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు చెప్పాలి కాబట్టి పద్ధతి ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చినా నేను. ఓకేనా రైట్. సో ఇన్వర్స్ రేషియో కనుక్కోవాలి అంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే, సో ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా పర్లేదండి. ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా పర్లేదు. అసలు నాకు ఏ వాల్యూ కావాలి? ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఏ వాల్యూ తప్ప రిమైనింగ్ నంబర్స్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేయండి. ఓకేనా అంటే జస్ట్ ఏని హైడ్ చేసి రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు 3 4s ఎంత అవుతుంది? 12 అవుతుంది. బి వాల్యూ కావాలంటే జస్ట్ క్లోజ్ అప్ ద బి, మల్టిప్లై రిమైనింగ్ 2 నంబర్స్. 2 4s ఎంత? 8. సో సి వాల్యూ కావాలంటే జస్ట్ క్లోజ్ అప్ ద సి, రిమైనింగ్ 2 నంబర్స్. 2 3s 6 అండి. ఓకే క్యాన్సిల్ చేయండి ఇప్పుడు. 2 6s 2 4s and 2 3s. The final answer is here 6:4:3 6:4:3. మీరు ఎలా సాల్వ్ చేసినా సరే finally we will get the same answer. Here and all of you, how to find out the inverse ratios?
Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. సో ఇది ఇంట్రొడక్షన్ అండి. ఇంకా ఇంట్రొడక్షన్ ఇంకా ఉంది. ఇక్కడ అది నేను ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అక్కడ చెప్పుకుంటూ వస్తుంటా. నో ప్రాబ్లం అండి. సో రిపీట్ వన్స్ అండి. సెకండ్ వన్ మోడల్. వాట్ ఇస్ సెకండ్ మోడల్? ఓకే రైట్ అండి. సెకండ్ మోడల్ ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సెకండ్ మోడల్ అండి. నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. రైట్ అగైన్ చూద్దాం ఒకసారి. So the given ratio 2:3:4 అండి. Okay, if you want to find out the a value, just close them the a, multiply remaining two numbers. If you want to a value, just close them the a, multiply remaining two numbers. 3 4s are 12. If you want to b value, just close them the b, multiply remaining two numbers. 2 4s are 8. If you want to c value, just close them the c, multiply remaining two numbers. 2 3s are 6. 2 3s are 6. So let me calculate here. So 2 6s are, 2 4s are, and 2 3s are. The final answer is here 6:4:3. Okay, మీకు కావాల్సిన వాల్యూ అలా క్లోజ్ చేసి రిమైనింగ్ నంబర్స్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేయండి. ఏ వాల్యూ కావాలంటే దాన్ని క్లోజ్ చేయండి. అది తప్ప రిమైనింగ్ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేసి క్యాన్సిల్ చేయండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్వర్స్ రేషియో? సో ఇది ఇంట్రొడక్షన్ అండి. ఇంకా ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి నేను అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను దానికి సంబంధించింది. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫండమెంటల్స్ గైస్? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియోస్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రపోర్షన్స్, సో కాంపౌండ్ రేషియో, ఇన్వర్స్ రేషియో, సో డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, ట్రిప్లికేట్ రేషియో, సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో. Perfect in fundamentals, total enter the concept is very easy guys. That's why very important basics. Okay, right అండి. ఇంకా వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. Right. First read the first model problem. The given question here, x is to y is equal to 5:8 and z is to y is equal to 4:3. Then find x is to y is to z is equal to, x is to y is to z is equal to. What is the answer? Already been techniques చెప్పానండి, techniques use చేయండి. Somebody saying option 3. So 15:24:32. Very good. Somebody saying option 4. Okay, let me check guys here, no problem. The given information, x is to y. X is to y is equal to how much? 5:8. Next ఇక్కడ చూడండి, z is to y ఉండొచ్చండి, ఉండకూడదు మనకి. ఓకే, మనకి ఏమి ఉండాలి? y is to z అని ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది కూడా రివర్స్ లో రాయాలి మనకి ఇక్కడ. 3:4 అండి. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఫ్లో లో ఇలా రాసేసుకుంటారు. సో 5:8, 4:3. ఇంకా షార్ట్ కట్ మనకు అద్భుతంగా తెలుసు. 5 4s are 20. ఓకేనా? 5 4s are 20. సో 4 8s are 32. సో 8 3s are 24. 8 3s are 24. ఆప్షన్ ఉందా మనకి అక్కడ? లేదు. ఓకే రైట్ అండి. ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. ఇక్కడ ఇలా రాయకూడదు మనం. ఎందుకు? x is to y, y is to z ఉండాలి. రైట్, లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ అండి. ఇప్పుడు సో సింపుల్ గా చూద్దాం మనం ఇక్కడ. సో ఇందాక టెక్నిక్స్ చెప్పాను కదా, ఆ టెక్నిక్స్ అన్ని అప్లై చేసుకుంటూ రండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద x వాల్యూ, జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. 3 5s ఎంత? 15. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. అంటే ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 4 ఎలిమినేటెడ్. ఎలిమినేట్ చేయొచ్చా? రైట్. ఇంకా సో ఫైండ్ అవుట్ ద z వాల్యూ. అంటే z వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్. 8 4s are 32. అంటే విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే ఇప్పుడు b వాల్యూ, సారీ, y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? No, sir. నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? కావాలంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. 8 into 3, 8 3s are 24. దట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండి. అయిపోయింది. స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలి అంతే. Yes, sir. Any doubts regarding first problem? Okay, right. So can I ask one general question, guys, all of you? So can you make 2 + 2 is equal to 5? Just for fun question. Can you make 2 + 2 is equal to 5? Anyone? Okay, please respond. Just a fun question, right? Just mind Yes, relief sir. question ante. Maybe Right, sir. Intending? right, maybe yes, sir. Right, sir. How? అదే Because అడుగుతున్నాను. Right. plus లో ప్లస్ సింబల్ వన్ కూడా ఉంది కదా సార్. అందుకే 2 + 1 3, 3 + 2 5. Yes, sir. Maybe in my Maybe. logic. Okay, very good. No issue. Inka, anyone, any different logics? Okay, right, and so no one is responding. So my logic here, 0 is equal to 0. Any objections? No, sir.
No. Okay. Right. So 20 minus 20 is equal to 25 minus 25. Again, 0 is equal to 0. Again, 0 is equal to 0. Okay. So 20 can be written as 4 into 5. Okay. So again, 20 can be written as 4 into 5. 25 can be written as 5 into 5. So again, 25 can be written as 5 into 5. I'm taking here common 4 guys here. 4 and 5 minus 5 is equal to, I'm taking here is common 5. So 5 minus 5. Minus 5 minus 5 is cancelled. Remaining is here 4 is equal to 5. 4 can be done as 2 is 2 plus 2 is equal to 5. Clear, Andy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Can you prove 100 is equal to 6? Okay, so check them, no issue. Right, second problem. If A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 2 is to 3, and D is to E is equal to 3 is to 4, then what is B is to E equal to? And find out the B is to E and D. Find out the B is to E. Think smart, guys. Think smart. Smart ga think cheste will get the answer in fraction of seconds. B is to C. B is to C is how much? 3 is to 4. And C is to D equal to 2 is to, and D is to E is equal to 3 is to 4. So find out the E is to E. Find out the B is to E. Anyone? What is the answer? Which option is the right answer? Okay, right. Listen, we have to find out the P value, E value. And yeah, somebody saying option 3 and 3 is to 8. Let me check no issue. And A is to B మనకు అవసరం ఉందంటారా? Not required. నాకు కావాల్సింది ఏంటి? సో B value, E value అండి. ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. 3 2s are 6, 6 3s are 18. సో ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్. 4 3s are 12, 12 4s are 48, 48 అండి. Let me calculate guys here. 6 3s are 18, 6 8s are 48. Then answer is 3 is to 8 and that's why option 3 is the right answer. Clear and all of you? Sir, why Yes, sir. A is to be cancelled? ఇప్పుడు A is to B అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? E is to E వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ మనకు అవసరం లేదు కదా. ఓకేనా? ఇక్కడ సరే మరి B వాల్యూ ఉంది కదంటే అంటే ఇక్కడ B వాల్యూ ఉంది కదా. సో అందుకని మన ఏబిని అవసరం లేదు. కాకపోతే వాడు ఏంటంటే మన టైం వేస్ట్ చేయడానికి ఇస్తుంటాడు అంతే. సో ఇదే ప్రాబ్లం ని వేరే మెథడ్ లో కూడా సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు A is to B వాల్యూ ఎంత? 1 is to 2. 1 is to 2 నేను 1/2 గా రాసుకోవచ్చా? నో అండి. సారీ. అంటే మనకి యాక్చువల్లీ ఇది రీజన్. యాక్చువల్ A is to B మనకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ ఉంది కదా. ఏ వాల్యూ ఉంటే మనకు అవసరం లేదు. B వాల్యూ కావాలి. ఇప్పుడు B is to C ఎంత? 3 is to 4 కదా. అంటే 3/4 రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 2/3 రాయొచ్చు. 3/4 అని రాసుకోవచ్చు. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 3 కి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. And 2 1s are 2 2s are cancel అండి. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? నో అండి. న్యూమరేటర్ ఇస్ హౌ మచ్? 3. డినామినేటర్ ఇస్ హౌ మచ్? 2 4s are 8. Then answer is 3 is to 8. Clear ఇప్పుడు? Yes, sir. ఓకే. అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ కాంపౌండ్ రేషియో కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. కాంపౌండ్ రేషియో కూడా మనము యూజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు. అదర్వైజ్ లేదు అంటే మనం ఇలా ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే చాలు. సో ఏబిని మనం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? బి వాల్యూ కావాలి, ఈ వాల్యూ కావాలి. అందుకని స్మార్ట్ గా దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. తీరండి ఇప్పుడు. Yes, sir. Any doubts regarding second problem? No, sir. Okay, right. And next, I think third problem already explain చేశారంటే not required అండి. మీకు అవసరం లేదు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇందాక నేను. ఎందుకు కావాలంటే x వాల్యూ కావాలంటే just close them. The x remaining is 3 4s are 12. y వాల్యూ కావాలంటే close them. Next 2 4s are 8. z వాల్యూ కావాలంటే close them. 2 3s are 6. 2 6s are 2 4s are 2 3s are already explain చేశాను. No One issue. first answer. Okay, right. Next one. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. If a/3 is equal to b/2 is equal to 3/c/5, then what is the value of ratio c plus a
square is 2, a plus b whole square is 2, b plus c whole square. I think very, very, very dead easy problem. Listen, a by 3. A by 3 and right, a is equal to 3 right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, after a value is how much? 3. Okay. So a value is 3, b value is 2, c value is 5. And direct value substitute చేసేయండి. C అంటే ఎంత? 5. So a అంటే ఎంత? 3. 5 plus 3 ఎంత? 8. 8 square ఎంత? 64. Go through option verification. Only first place లో 64 అనేది ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. That's why option 3 is the right answer అని చెప్పేయచ్చు. రిమైనింగ్ మొత్తం చెక్ చేస్తావా? అంత అవసరం లేదు. కావాలంటే మీ సాటిస్ఫాక్షన్ చెక్ చేసుకోండి. ఏ వాల్యూ ఎంత? 3. B value is how much? 2. 3 plus 2, 5. 5 square is how much? 25. B value is how much? 2. C value is how much? 5. 2 plus 5, 7. 7 square is how much? 49. Clear, all of you? Okay, sir. Yes, yes. Next one, Andy. The ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as. Simple problem. Ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as. Okay, somebody saying answer option 1. Very good, excellent. Option 1, 2 is to 1. Andy. Very good, Andy. Right. But 2 power 1.5 by 2 power 0.5 గా రాయొచ్చు నేను. ఎందుకు? A is to B అన్న A by B అన్న సేమే కదా. Yes, sir. Yes or no? Okay, Yes, sir. right. And A power M by A power N. What is the formula? A for M plus N. A power M minus N. A Minus power N, brother. M minus N. Same like this, Andy. And the 2 power 1.5 minus 0.5. And the denominator ఏం లేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? అన్నదానే కదా మీనింగ్. ఓకేనా? సో 2 power 1.5 minus 0.5 అంటే ఎంత? 2 power 1 కదా. By 1. అంటే 2 power 1 అంటే ఎంత? 2 కదా. అంటే 2 is to 1 రాసుకోవచ్చు ఎప్పుడు నేను? Yes, sir. That's why first option is the right answer. Very good, excellent. Any doubts regarding this problem, guys? No, sir. Next, coming to the second model, Andy. The ratio compounded of duplicate ratio of 4 is to 5, triplicate ratio of 1 is to 3, subduplicate ratio of 81 is to 256, and subtriplicate ratio of 125 is to 512. And if total 5 points గుర్తుందా మనకి ఇక్కడ 5 points గుర్తుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలం. ఇందాక మీకు చెప్పాను కాంపౌండ్ రేషియో, డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్డూప్లికేట్ రేషియో, ట్రిప్లికేట్ రేషియో, సబ్ట్రిప్లికేట్ రేషియో, ఇవన్నీ పాయింట్స్ యూస్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారు అని. రైట్, ఇప్పుడు ఆ 5 పాయింట్స్ గుర్తుంటేనే మనకి ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయగలము. ఎనీవన్ ట్రై చేయండి ఒకసారి. Right, and check the noise. The ratio of compounded, okay, ratio of 4 is to 5. 4 is to 5. Triplicate ratio is how much, guys? Triplicate ratio means 4 cube is to 5 cube. 4 cube is how much? 64. 5 cube is how much? 125. Next, 1 is to 3. 1 is to 3. The compound duplicate, sorry. Right, exactly. Duplicate ratio of 4 is to 5. The duplicate ratio is how much, guys? What is the formula? 4 square is to 5 square. 16 is to 25. Next, the triplicate ratio of 1 is to 3. And 1 cube is to 3 cube. 1 cube is how much? 1. 3 cube is how much? 27. Next, subduplicate ratio of 81 is to 256. So root of 81, root of 256, how much, guys? 9 is to 16. 9 is to 16. Next, Sandy. Subtriplicate ratio of 125 is to 512. So subtriplicate ratio ante, so cube root of 125 and 5 cube. 512 is which cube? 8 cube. Okay na ivi. So but even at starting low compounded ante 16 by 25 into 1 by 27 into 9 by 16 into 5 by 8 కదండి.
Okay, so let me calculate. Yes, sir. Let me calculate. Yes, ఇక ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే చాలండి. రైట్ అండి. సో ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్ 9 1s are 9 3s are 16 కి క్యాన్సిల్ అండి. 5 1s are 5 5s are 25. Any cancellation? No cancellation here. Numerator is how much? 1. Denominator 5 3s are 15. 15 8s are 120. Then answer is 1:120. So that's why option 3 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Any doubts regarding this problem? So total 5 points గుర్తుంటాలకి ఇక్కడ. What is the compound ratio, duplicate ratio, subduplicate ratio, triplicate ratio, subtriplicate ratio. Sometimes inverse ratio కూడా ఇస్తారండి. Okay. Right. And ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం మనం. The ratio compounded of inverse ratio of 15:28, triplicate ratio of 5:4, subduplicate ratio of 36:49 is. What is the answer and anyone? Okay, somebody saying option 3. Option 3 is 25:8 and somebody saying. Okay, very good, excellent and check them, no issue. So first inverse ratio 15:28. What is the inverse ratio, guys? 28:15. Right. Next, triplicate ratio of 5:4. 5:4. Triplicate ratio is how much? 125:64. Next, subduplicate ratio of 36:49. What is the subduplicate ratio? 6:7. 6:7 అండి. Okay, somebody saying option 2 అండి. చెక్ చేద్దాం, నో ఇష్యూ అండి. ఇక్కడ కాంపౌండెడ్ అన్నాడు కదా, అంటే 28/15 into 125/64 into 6/7. 6/7 అండి. సో సింపుల్ గా క్యాల్కులేట్ చేద్దామండి. Somebody saying option 3, no issue. Let me check. Okay, so 5 3s are 15, 5 2s are and 5 5s are 25. Next, 3 1s are 3 2s are. Okay, and 2 14s, 2 14s, 2 3s are and 2 2s are. Okay, so 2 7s are 14 and 2 1s are 2 6s are. Any cancellation, Andy? Right. So any cancellation? Okay. 2 1s are 2 8s are. 2 1s are 2 8s are. 7 ki cancel kadandi ikkada. 7 ki cancel, right? So any cancellation here? No, Andy. Numerator is how much? 25. Denominator is how much? 8. Okay, so then answer is 25:8, guys. Here and all of you, only calculation. Simple గా ఇక్కడ 4 points గుర్తుంటే ఈ ప్రాబ్లం మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. Clear and all of you? Yes, sir. Okay, right. Next one, Andy. Find the mean proportion. What is the mean proportion formula? Root AC. Root of AC. Root of AC, Andy. B is equal to root of AC. Okay, na? So root of 25 ఎంత అండి? 5 అండి. Okay, na? Root of 64 ఎంత అండి? 8 అండి. So 5 8 ఎంత అండి? 40 అండి. So that is the answer అండి. Clear and all of you? Yes, sir. Mean proportion and second proportion and same meaning అండి. Mean proportion or second proportion is same meaning.